الأخلاق. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم حسن الأخلاق وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. To all our respected viewers, our brothers, our sisters, everyone that's watching, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am very sorry about that delay, that 10 seconds kind of thing, which I never realized we were live. I do sincerely apologize about it. Lekin, I bring you glad tidings that today's mahfil is in the shan of the great Khwaja Khwajagan, Sayyid Khwaja Mu'inuddin Chishti, rahimahullahu ta'ala alayh. And inshallah, today we will be talking about Khwaja Mu'inuddin Chishti, rahmatullah alayh. We will be doing mankabats in Depak Bargha. We will be hearing naats from the brothers. Today I have a beautiful lineup today with me. I have Rehan Muhammad, who I think is right underneath me. Then I have brother Bilal Mumtazi, our brother Qais Iqbal, brother Muhammad Hasnan, and mashallah, a great shakhsiyat of the future real stars, Hazrat Allama Muhammad Hassan Rahman Saqibi Sahib, mashallah. And just before we start off the mahfil, good news to each and every single one of you. This Friday, do correct me if I'm wrong, next Friday, sorry. So not today, but next Friday, inshallah, Brother Hassan will be bringing you Khush Khabri, Basharat, glad tidings on his social media, inshallah. I don't think I have ijazat to say what it is, but all I'm saying is it's good news. Do go check it out, inshallah. So without further ado, let's start today's gathering with the Nati Park in Barghayri sallallahu alayhi wasallam, the Quran Majid. So inshallah, to request Brother Muhammad Hasnain to unmute his mic and start us off, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Subhanallah, mashallah, mashallah. And today we'll be doing such a great shakhsiyat. That shakhsiyat that, a share comes to mind. That tujhko naza hai ke badla hai zamane ne tujhe. तुझको नाजा है कि बदला है जमाने ने तुझे मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है. That you have pride that the world has changed you. You have pride that the world has changed you. But the real man is the one who changes the world. This isn't no normal man who we're talking about. This isn't no normal man who we're talking about. We're talking about that great shakhsiyat. We're talking about that great shakhsiyat who spread Islam to 9 million people. And those 9 million people on the hands of Khwaja Mu'inuddin Chishti Rahmatullah Ali said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So with the intention that we are going to be reading mankabats in the Bargha, in the quote of this great man, inshallah we will start off with Brother Muhammad Qais Iqbal Saab, that he unmutes his mic and starts off, inshallah. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका
یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ میرا میں ہوں اس کا وہ میرا جس نے بنایا اور پالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چرا مولا دل کا زنگ چرا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چرا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس نے چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ منا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آپ کا جگ میں نہیں کوئی ثانی آپ کا جگ میں نہیں کوئی ثانی یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین میرے یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین پائی ہے ولیوں کی سلطانی پائی ہے ولیوں کی سلطانی یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین بولو یا خواجہ معین الدین یا خواجہ معین الدین
خواجہ میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، میں ہوں سائل میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر خواجہ ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، میرے خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، سلطان کونین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، صدقہ خاتون جنت کا، خواجہ صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جولی بھر دو، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، میرے یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، خواجہ مجھ کو عشق رسول عطا ہو، مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ نظر کرم بنا دو، مجھ کو عشق رسول عطا ہو، خواجہ نظر کرم بنا دو، شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جولی بھر دو، شاہ مدینہ خواجہ شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جولی بھر دو، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، میرے یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین، آپ کا جگ میں نہیں کوئی ثانی، یا خواجہ معین الدین، یا خواجہ معین الدین. MashaAllah, subhanallah, subhanallah. May Allah Rabbul Izzat bless our brother Muhammad Qais. And verily, as they say, Chote na kabhi tera daman ya Khwaja Muinuddin Hasan. That Sayyidina Khwaja Muinuddin Hasan Rahmatullah alayhi were not just for the Chistis. They were not just for the Chistis. They were for the Naqshbandis, Sohravardis, Awasis, Qadris. This was their shakhsiyat. They made 9 million people say the words La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah Rabbul Izzat keep the love of Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah alayhi in our hearts. Sultan al Hind, the king of India, and the person who actually installed the Faizan in our subcontinent back home. So inshallah, without further delay, I'd like to request Brother Rehan to unmute his mic inshallah and do his hazri inshallah. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ،
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی یہ بے کساں کیا کہے گا جہان، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم آپ کے در سے کوئی نہ حالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ حالی گیا، اپنے دامن کو بر کے سوالی گیا، او حبیب حسین، او حبیب حسین پر بیا کا نظر ورنہ اور ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار ہے ہم، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، دس ساقی ہے کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی اگر جائیں گے، تاجدار حرم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے، اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے، سیکھنے زندگی کے کرینے چلے، سیکھنے زندگی کے کرینے چلے، اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے، جس سے بجھتی ہے ہر روح کی تشنگی، جس سے بجھتی ہے ہر روح کی تشنگی، ہم اسی آب رحمت کو پینے چلے، ہم اسی آب رحمت کو پینے چلے، اللہ اللہ پھر ہم مدینے چلے، آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی، آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی، زندگی کو
मुबारक हो जीने चले, जिंदगी को मुबारक हो जीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। इस तरफ हाथ फैलाए पहुँचे गुलाम, इस तरफ हाथ फैलाए पहुँचे गुलाम, उस तरफ रहमतों के खज़ीने चले, उस तरफ रहमतों के खज़ीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। अल्लाह अल्लाह ये आबरू ये उरूज, अल्लाह अल्लाह ये आबरू ये उरूज, हम मदीने चले, हम मदीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। ये उन्हीं का करम है कि बेहज़ाद हम, ये उन्हीं का करम है कि बेहज़ाद हम, ज़ख्म कल्बे शिकस्ता को सीने चले, ज़ख्म कल्बे शिकस्ता को सीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम दीने चले। अल्लाह अल्लाह फिर हम मदीने चले। Subhanallah, mashallah, mashallah, mazid fazid. May Allah Rabbil Izzah bless our brother Rehan, mashallah. Beautiful andaz they recited. And as I said to you before, this mahfil is in shan of Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah Ali. इसलिए तो कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे और आपके सरकार बुलाते हैं। That the Mahbub's mahfil, only the Mahbub will lead. And the Mahbub themselves, Nabi Ali Sallallahu themselves will call us to these mahfils. And I give you basharat that whoever is watching this mahfil, whoever is sharing this mahfil, I give you glad tidings. Why? Because you were chosen to be in this gathering. There are 7.5 billion people in the world, yet you people were chosen to be in this mahfil. Our participants, we were chosen to be organizing this mahfil and to be a part of this mahfil. This is the karam. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو میرے نبی نے مجھ پہ کیا. And inshallah, we'll move on. And inshallah, I'm going to end up talking too much and end up walking out too much of my bayan in this hosting period. So I don't want to do that. And inshallah, I'd like to request Brother Bilal to unmute his mic. And one thing to the participants, you all look too serious, man. Can you not just smile a bit? Maulvi, you too, man. You looking depressed, and we're in a gathering where we're celebrating because I said to you, Milad is not only done in Rabbi al-Awwal, or just because it's a different occasion doesn't mean we don't celebrate Milad. Milad is every day. When we do the Sana of Nabi alayhi salatu wasalam, we do Naat Khani of Nabi alayhi salatu wasalam, we here celebrate the birth of Nabi alayhi salatu wasalam. On every occasion, whenever you get the opportunity to praise the best of creation and to praise the Creator, then all of you need to smile, yaar. So let's all smile and let's do this mahfil as though we have actually been chosen to be participating in this mahfil. So inshallah, without further ado, I'd like to request Brother Bilal to unmute the mic, inshallah. Bismillah. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. टूटेगा कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुइन मुझे या ख्वाजा मुइन
دین حسن ہے تو پہ فدا سب تن من دل ہے تو پہ فدا سب تن من دل یا خواجہ معین بلال الدین بلال حسن یا جی your mic is all over the place. اور I'll try to sort it out. Jazakallah, inshallah. We'll hear Brother Bilal later on, inshallah. Um, so, inshallah, I'll request Brother Muhammad Hasnain, mashallah, who's looking sick with the black pagri and the mashallah. And the black pagri is actually what's the word? Yeah, my English isn't that good. Oh, yeah, I forget. I'm not even going to say the word. You wear the black pagri when you go to war. So, mashallah, it looks like Brother Muhammad Hasnain is on the war ones, mashallah. So, we'll ask him to, bismillah, lead us off, inshallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب کی محفل محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں مل کر دروشی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں لیکن نبی قدر کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں الحمدللہ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنا آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے
آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردان شی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں جان کتنی پر پھنسی راتوں میں ایسا بھی ہوا بچہ تو سینے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں بچہ تو سینے پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں پیار کرتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے پیار کرتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں روک کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے روک کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور طرف جاتی ہے ماں چوٹ لگتی ہے ہمارے اور طرف جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں ماشاء اللہ اللہ مزید فزید بلال صاحب واپس آئے گی جناب حضرت I think Bilal was playing hide and seek with us today.
Chalo, inshallah, we'll move on to Brother Hassan Rahman, inshallah, until Bilal comes back. And as I made the announcement before, if you don't know, inshallah, next Friday, Brother Hassan will be uploading something. I don't know if I'm allowed to say what or what is gonna be or what is called or anything like that. But yeah, inshallah, it will be uploaded on their social media, on their Snapchat, Instagram, Facebook, and I hope that's the only social media that they have. Um, obviously today there's a lot of more social media. Today there's Tinder, Muzmatch, Allah, Na'uzubillah min Zalik. There's all these kinds of social media. But inshallah, if you do follow my brother Hassan on Snapchat, Instagram, and Facebook, inshallah, you will see the new project on Friday, inshallah, next Friday. Timing, I don't know. They'll tell you themselves. So inshallah, without further ado, I'd like to request Brother Muhammad Hassan to unmute his mic and inshallah start us off.
MashaAllah, Subhanallah. And indeed, the king of India is the great Khwaja Muinuddin Chishti rahimahullah ta'ala alayh. Such a great shakhsiyat. And for those who never heard before, 9 million people accepted Islam through them. Inshallah, I'll be talking more about them after Brother Bilal's Hazri, inshallah. So we request Brother Bilal to unmute his mic, inshallah. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habibullah sallallahu alayka ya Rasulullah وسلم عليك يا حبيب الله چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن ہے تم پہ فدا سب تن منظر ہے تم پہ فدا سب تن منظر یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چرا ہوں پھولوں کی چادر میں چرا ہوں پھولوں کی اجمیر مجھے پہنچا دے خدا چادر میں چرا ہوں پھولوں کی یہ صدقہ کروں یہ صدقہ کروں تن من اپنا یہ صدقہ کروں تن من اپنا یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو ہر سمت نظر تم آتے ہو کعبہ ہو مدینہ ہو یا نجف ہر سمت نظر تم آتے ہو کچھ ایسی لگی کچھ ایسی لگی ہے تم سے لگن کچھ ایسی لگی ہے تم پہ لگن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ اور ابن سخی
Ali Nabi Auladi Ali Ali Nabi Auladi Ali Ya Khaja Mu'inuddin Hasan Ya Khaja Mu'inuddin Hasan छूटे ना कभी तेरा दामन या ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन Subhanallah, mashallah, mashallah, mazid fazid. Chalo, ijazat for the bayan, if you guys don't mind. Chalo, I think that's ijazat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وكريمنا ورسولنا ومحبوبنا وحزورنا وشفيعنا ومدنينا ورحمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, today we are talking about that man, that shakhsiyat, who spread Islam to 9 million people. You know, us guys, we barely know Islam ourselves. This great shakhsiyat spread Islam to 9 million people. Let's look at their life. You know what happened once? Is they went to a jungle. Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayh. There, they seen smoke. So they asked their muridin that, what is this? And the muridin replied that, Janab, here there are fire worshippers. So they went and they saw these fire worshippers. And they said, they had a bit of a munazara. And they said to the fire worshippers, okay, you guys worship your fire all the time. You worship your fire all the time. Your ma'bud, your Lord. If you go into the fire, will it burn you? And they said, yes, of course it will. But Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah said, your tusana ma'bud karmala bani gaya. You're his people and he still won't even, save you from him. And then what happened is, they said, no. It's the fire's job. It's the fire's job to burn. Whatever goes inside it, it's his job to burn it. So what happened is, Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi said, my Lord has power over your Lord. And they moose gone all the way and they go, no, that's not true. So Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi gripped the son of the chief there and jumped in the fire with the son. And still they came out Sahih Salamat. They came Sahih Salamat. And they said, I told you my ma'bud has power over your ma'bud. Each and every single person there said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our grandparents, maybe not grandparents, but great-grandparents, great-great-grandparents from the subcontinent, Pakistan, India, Bangladesh, most of them probably accepted Islam through the hands of Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi. Brother Hasnain said before, कि खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया है बचपन से मेरे आका की सना होठों पर something along those lines. My Urdu is very weak, by the way, so please do not think my Urdu is good. Something along the lines, I'll say in English for you. My English is good. That good fate has given my side since I was a child. That Nabi alayhi salatu praise has been on my tongue since I was a child. The only reason they praise has been on your tongue is because of Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi. And the only reason Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah were there was because of man your Nabi alayhi salatu wasalam. This is why I say, they say that Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi, they are from the Chishti silsila. Lekin they are not just for the Chistis. Myself, I'm an Naqshbandi. But wallahi al-azim, my Murshid-e-Kareem, in every gathering, whether it be a Durood or Salam mehfil, whether it be a Grand Mawlid mehfil, whether it be just like a house mehfil, they will always ask for intercession on behalf, they will always ask for intercession from Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi. Such a great shakhsiyat they were.
But another thing what we don't understand is that, all of us, yeah, when it comes to Ronaldo, we there, Ronaldo's Abbas this, Ronaldo's Abbas that, Ronaldo's great granddad this, Ronaldo's great granddad this. Usne tusa pura Shidra Sharif parne ho. When Diego Maradona passed away, you knew who his great grandkids were. When it comes to Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah Ali, Abu said his name once on the Thursday Khatams in it. But apart from that, I don't really know him in it. This has become our halat, our circumstances in this generation. We know who everybody else is. These MCs, these singers, rappers, Allah Jannah, we know everyone. But we don't know our awliya, our pious predecessors. Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah Ali, they are probably the reason that we are here today praising the best of creation, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, we don't even know who they are. We look, and their life shows us our akhlaq. These days, us mandam and the galdam, we walk around like as if we some big shots. We walk around like as if we own the world. Asa jane athe, I'm a bad boy. Someone comes up to us on the street. Fam, who are you? I'll spark you out. This, that. We'll do whatever we want. One thing we don't remember is we're just insans, we're humans, we're nothing. We're not cheese, we're nothing. We have pride over everything. If somebody comes to us, oh yeah, what do you want? We don't know how to treat people. We don't have that, the good manners. And this is where we go wrong. Nabi alayhi salam themselves said, I was sent to perfect good manners. Sayyidina Khwaja Muinuddin Chishti Rahmatullah Ali. Wallahi, look at yourself. 9 million people accepted Islam through them. They never pulled out an AK-47 and said, accept Islam or blow your head off. They never had their necks in their hand and said, oh, I accept Islam or they must strangle you. They spread Islam through their tongue, lisan, this. We all have it, but we don't use it. And when we do use it, we use it for bad stuff. Wallahi al-Azim, speak to people, guide them to Islam, show them Islam, what Islam is. Because these days people, for example, most likely all of us watch UFC. Let's be honest, most likely all of us watch UFC. We know who Khabib Nurmagomedov is. Such a great fighter, mashallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. And the reason I love Khabib is because he showed Conor McGregor up, alhamdulillah. Now this Khabib Sahib, he mentioned a very beautiful thing. He says that, non-Muslims, the kuffar, the disbelievers, they don't read hadith. Neither do they read the Quran. You ask them, when they come to you, ask them what Sahih al-Bukhari Sharif is. They'll think it's a dessert shop. Or they'll think, it's one of those, the way we have those Turkish, those Turkish kabeda shops or the sandwich shops here. They don't think it's one of those. Because they don't know, they don't read hadith. They don't read the Quran either. What do they read? They read me and you. They see me and you. However, we act, that's the, wallahi, if you see a non-Muslim, whatever you do for that non-Muslim, he's going to think 1.5 billion Muslims are like this guy. You there smoking a fag, he thinks, oh yeah, all Muslims smoke. He might end up thinking it's one of your 5 pillars. You go out there, linking a bird or something, he's going to think it's part of your religion. And seriously, because of what's happening in the Middle East, etc., Muslims are known to, they are looked at for, having wives and all that. They're not looked at because of their akhlaq or because of the ikhlas or because of the Quran or hadith. We're known for all these other things, but we're not known for the reasons that we should be known. Even, for example, our Nathans and our Muballighs, the reason we do what we do is so we can do it from a young age and keep up to it whilst we're older. Ajkal, you come to the mahfils, go to mahfil and so milad conferences, this, that. I say, wallah, you will see about at least 500-600 people there. The namaz ne waqt par jao, that one person isn't even there. Maybe the imam sahib's there, one muqtadi, and that's it. Because this is what we become. Everything we're doing for people. Gaddi on sa, te yara,
I can't drive a Golf, bro. I can't drive a Golf. Chacha Shafiq's son's gonna see, bro. I can't do it. Or a girl, our sisters, their mom gets them a handbag. Are you joking? You think I'm gonna get that? Do you not know? NTG's daughter's going to see? Because we become everything a local action. Everything is, I need to do it for the people. What people gonna say? You buy a house? Nah, man, I ain't buying a house myself. I need to buy my house so that my next door neighbor says, aye. MashaAllah. Allah Akbar. Bro, you smashed it, cuz. That's the reason we do what we do. And this is why we've become so astray. We need to come back on Sirat al-Mustaqim. We need to come back on the straight path. Back before, we had a lot of desire. Bilal, leave your brother there, man. We had a lot of these, we back our parents, our grandparents, our pious predecessors. What was their wish? They only had one worldly desire. And what was that? To see Madinatul Munawwara, to be in the blessed lands of Nabi alayhi salatu wasalam. If somebody asks us, oh yaar, what's your dream holiday? Oh bro, I want to go Marrakesh in it. Marrakesh, I want to go there. I want to be in the speed bikes, Allah Jannah, in the water. And I want to be pulling drifts in the ocean and stuff. I want to be diving with dolphins. I want to be doing this. I want to be doing that. Wallahi al-Azim, for those of you who have your grandparents, may Allah Rabbul Izzat give them a long, happy and healthy life and keep them there. But go ask your grandparents and say to them, when you performed Hajj and Umrah for the first times, how did you perform it? Yeah, they used to have to go through ships. They used to have to go travel for 3 days to, reach Makkah al-Mukarramah, Madinatul Munawwara. This was how hard the Umrah or Hajj was. Uzla, bro, for us is a one-time thing. You pull your phone out. Anji, Chachaji, book me a ticket. That's it, understood. Go throw your passport in his, what do you call it, letterbox, and that's it. 2 days later, you're flying out. This is how easy it's become. Lekin ajkal we want the opposite. Asa kita shora China na. Asa kita or cheeza China. What do they say? Na daulat de, na shohrat de, mujhe bas ye saadat de, qadmon mein mar jaun, mein ro ro kar Madine mein. That give me fame and don't give me wealth. I have one request, let me die at your blessed qadmain. Nabi alayhi salatu wasalam. This is true love. Look at Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi. Allama Iqbal rahmatullah alayhi say, Ki Muhammad se tune wafa to hum tere hai. Ki Muhammad sallallahu alayhi wasallam se tune wafa to hum tere hai. Ye jahan cheez hai kya? Ye jahan cheez hai kya? Loho kalam tere hai. It's your decision. How you want to live your life. Remember one thing. Ad-dunya sijanul mu'mini wa jannatul kafir. This world is a prison for a believer and is heaven for a disbeliever. But we want everything else to in it. Our pious predecessors, they came and they gave us the message of Tawheed. But we don't follow upon the Tawheed. Ajkal our Jawan, we drinking sharab, we there, meeting girls. Because this has become our normality. We have become so indulged in the Western culture. Okay, we forget our roots, we forget what Islam is, we forget what the deen is. On the day of, when you're in your grave, you're not going to be able to answer the questions there. You're not going to be able to answer your questions. Why? Okay, the way you live your life is the way you're going to answer the questions. If you live your life on the roads with the girls or the sharab, etc., then how are you going to know who Allah is? How are you going to know who Nabi alayhi salam is? The deen, bro, you're not even on your deen. How are you going to know what your deen is? But now if you're living a life with good people, for example, Khwaja Muinuddin Chishti rahmatullah alayhi, they give us the message of good suhbat. My Murshid Kareem, Qibla Hazrat Khwaja Sufi Arshad Mahmud Sahib Dawud Barakatuh al-Ali al-Qudsiyya Hafidhahullah ta'ala alayhi, they always mention this one hadith to us, that if you were to spend an hour with a blacksmith, you're going to come out
You're not going to look nice. You're going to look bad. You're going to have marks on your face, etc. For example, I know, mashallah, a lot of you are Airtel fans. Airtel ne fan wants Bosona. I walla karne rehne ho. You know, what's the brother's name? You know, the bald-headed guy. Molvi, can you unmute your mic 1 second? You'll know who it is. The brother that's there. Aidirallah, Aktirallah. Molvi ji, naam te bao na. Hello? Damir or something like that. Something Damir. If I'm right. Am I right? Yeah, Bilal Singh, I'm right. Chalo, Molvi ji is a bit shy today. Anyway, so this brother, Damir, if you see him in Airtel, he's there. Aidirallah, Aktirallah. He's there, you know. He's doing all this. He's got marks in his face all the time. And you know, it's just dirt everywhere. If you spend an hour with him, that's how you're going to end up being. But now, for example, if you were to spend that 1 hour at the Versace perfume shop or aftershave shop, etc., or the Louis Vuitton, or Allah Jannah, what brands you know, wherever you are, if you're in a perfume shop or a flower shop, and then you come out, you're gonna smell nice. You know, you're gonna smell nice in it. You're gonna look nice. And it's the same way. If you spend time with bad people, that's what you're gonna become. You spend, you know, there's that quote in it. You chill with you chill with 5 millionaires, you're gonna be the 6th one. You chill with 5 CEOs, you're gonna be the 6th one. Like on the other hand, if you chill with 5 not-like people, you're gonna be the 6th not-like person. Because that's how it is. So let's sit at the feet of the pious ulama and mashayikh. Let's gain something from them. May Allah Rabbul Izzat give us the faizan of Khwaja Mu'inuddin Chishti Rahmatullah Ali. Chote na kabhi tera daman, ya Khwaja Mu'inuddin Hasan. Chote na kabhi tera daman, ya Khwaja Mu'inuddin Hasan. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to build that muhabba of Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Chishti Rahmatullah in our hearts. Such a great shakhsiyat. You know, 9 million people accepted Islam from them. Let's take something from their life. Their akhlaq, their ikhlas, their sincerity, their niyat. When you have bad intentions, I promise you 9 million people ain't going to accept Islam through you. When you have bad intentions, nobody's going to want to know you. When you have good intentions, that's what happens. People come. So inshallah, I'll end it there. وَمَا آخِرَ دَعْوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Jazakallah to all those who tuned in. Those watching, let's raise our hands for a short dua, inshallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala imamul anbiya wal mursaleen, sayyiduna wa nabiyyina wa mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman Rahmin. Ya Allah, whatever has been read, whatever has been recited, जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ हमने प्यार मोहब्बत के अल्फाज कहे गए हैं, जो कुरान मजीद की तिलावत की गई है, जो नाते पाक पढ़े गए हैं, या अल्लाह तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर अता फरमा. तेरे हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम अक़ायद व नामदार सरवरे तो जहां मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर अता फरमा. खसूसी तौर पर अफजल बशर बादुल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक व अतीक रदियल्लाहु तआला की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर अता फरमा. आपके सब असहाबाए किराम अहलुल बैत अज़वाज मुतहहरात की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर अता फरमा. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, रहमान रहीमीन. या अल्लाह, बिलखुसूस सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल औलिया, शहंशाह हिंद, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती रहीमहुल्लाह ताला अलैह की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर अता फरमा. आपके सब औलिया किराम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर अता फरमा. जो भी हम यहाँ बैठे, हमको तौफीक अता फरमा कि जो कुछ हमने कहा है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, जो हमारे बहन और माँ देख रहे हैं, या अल्लाह उनको हया अता फरमा. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जो हमारे भाई यहाँ मौजूद है, जो हमारे बड़े यहाँ मौजूद है, या अल्लाह हमको तेरे दीन के लिए इस्तेमाल अता फरमा. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रहमान रहीमीन. अल्लाहुम्मा सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल इकराम. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, रहमान रहीमीन. या अल्लाह, हम जो
छोटे हैं या अल्लाह हम जो यहाँ नाते पाक पढ़ रहे हैं या अल्लाह हमको सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी माओं को हमारी बहनों को सैयदतुन निसाइल जन्नत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा सलामुन अलैहा के नक्शे कदम पर रखने की पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल इकराम समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व नूरि अशरी बारिक व सल्लिम सल्ली अलैहि आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Jazakallah to all those who have tuned in. For those who are watching, mashallah, throughout the show, I've been getting messages on my phone. One person has said that my skincare routine is very nice. Jazakallah, pani pivo, and inshallah your skincare routine will be good too. Jazakallah to all those who viewed, mashallah, we've been getting comments, I've been getting messages from myself, from my phone. Allah bless each and every single one of you. Give us all the tawfiq to act upon what has been said. Indeed, whatever we have said, وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ, our success is only from Allah Jalla wa Ala. Whatever wrong we have said in this mahfil, that is our weak selves. We ask you to forgive each and every single one of us. And until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One more important announcement, inshallah. Tomorrow at 5 p.m., inshallah, we have a mahfil in the shan of Sayyiduna Abu Bakr Siddiq wa Atiq radiyallahu ta'ala anhu. I will be hosting, inshallah. Brother Hassan will also be there. Our guest speaker is Imam Muhammad Adil Shazad Sahib Dam Barakatum al-Ali wal-Qudsiyya. Do check my social media, inshallah. The post will be there. Do share with your family and friends and all your contacts. And I think that's it from us. Until next time, until next Friday, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.